Tonight I'll be reading Frankenstein in hopefully more than one language, but at this point I'm not even sure. Please excuse my terrible haircut, terrible accent potentially in more than one language, and just generally a not ideal setup. Here we go. I'm just gonna have to find the right passage because obviously I did not plan for this, as is made obvious by the general lack of any kind of preparation for this. But here we go. We're gonna read, obviously not all of the book because it's long. It's way too long for like a 20-minute video, or even an hour-long video for that matter. And I'm sure there's very good audiobooks of Frankenstein. But yeah, I'm just reading the book right now, and thought it would be fun to read the scene in like different languages. And the scene I picked is the scene of the birth of the monster, because it's just I don't know, it's the iconic scene, so no spoilers here. We know there's gonna be a monster, so here we go. It was on a dreary night of November that I beheld the accomplishment of my toils. With an anxiety that almost amounted to agony, I collected the instruments of life around me, that I might infuse a spark of being into the lifeless thing that lay at my feet. It was already 1 a.m. The rain pattered dismally against the panes, and my candle was nearly burnt out, when, by the glimmer of the half-extinguished light, I saw the dull yellow eye of the creature open. It breathed hard, and a convulsive motion agitated its limbs. How can I describe my emotions at this catastrophe, or how delineate the wretch whom with such infinite pains and care I had endeavoured to form? His limbs were in proportion, and I had selected his features as beautiful. Beautiful. Great God! His yellow skin scarcely covered the work of muscles and arteries beneath. His hair was of a lustrous black and flowing, his teeth of a pearly whiteness, but these luxuriances only formed a more horrid contrast with his watery eyes that seemed almost of the same colour as the dun white sockets in which they were set, his shrivelled complexion and straight black lips. The different accidents of life are not so changeable as the feelings of human nature. I had worked hard for nearly 2 years for the sole purpose of infusing life into an inanimate body. For this, I had deprived myself of rest and health. I had desired it with an ardour that far exceeded moderation. But now that I had finished, the beauty of the dream vanished, and breathless horror and disgust filled my heart. Unable to endure the aspect of the being I had created, I rushed out of the room and continued a long time traversing my bedchamber, unable to compose my mind to sleep. At length, lassitude succeeded to the tumult I had before endured, and I threw myself on the bed in my clothes, endeavouring to seek a few moments of forgetfulness. But it was in vain. I slept indeed, but I was disturbed by the wildest dreams. I thought I saw Elizabeth, in the bloom of health, walking in the street of Ingolstadt. Delighted and surprised,
I embraced her, but as I imprinted the first kiss on her lips, they became livid with the hue of death. Her features appeared to change, and I thought that I held the corpse of my dead mother in my arms. A shroud enveloped her form, and I saw the grave worms crawling in the folds of the flannel. I started from my sleep with horror. A cold dew covered my forehead. My teeth chattered, and every limb became convulsed, when, by the dim and yellow light of the moon, as it forced its way through the window shutters, I beheld the wretch, the miserable monster whom I had created. He held up the curtain of the bed, and his eyes, if eyes they may be called, were fixed on me. His jaws opened, and he muttered some inarticulate sounds, while a grin wrinkled his cheeks. He might have spoken, but I did not hear. One hand was stretched out, seemingly to detain me, but I escaped and rushed downstairs. I took refuge in the courtyard belonging to the house which I inhabited, where I remained during the rest of the night, walking up and down in the greatest agitation, listening attentively, catching and fearing each sound as if it were to announce the approach of the demoniacal corpse to which I had so miserably given life. Oh, no mortal could support the horror of that countenance. A mummy, again endued with animation, could not be so hideous as that wretch. I had gazed on him while unfinished. He was ugly then, but when those muscles and joints were rendered capable of motion, it became a thing such as even Dante could not have conceived. I passed the night wretchedly. Sometimes my pulse beat so quickly and hardly that I felt the palpitation of every artery. At others, I nearly sank to the ground through languor and extreme weakness. Mingled with this horror, I felt the bitterness of disappointment. Dreams that had been my food and pleasant rest for so long a space were now become a hell to me, and the change was so rapid, the overthrow so complete. Morning, dismal and wet, at length dawned, and discovered to my sleepless and aching eyes the church of Ingolstadt, its white steeple and clock, which indicated the 6th hour. The porter opened the gates of the court, which had that night been my asylum, and I issued into the streets, pacing them with quick steps, as if I sought to avoid the wretch whom I feared every turning of the street would present to my view. I did not dare return to the apartment which I inhabited, but felt impelled to hurry on, although wetted by the rain, which poured from a black and comfortless sky. C'est parti pour la VF. C'est par une sinistre nuit de novembre que je contemplais l'aboutissement de mes efforts acharnés. Avec une anxiété qui confinait presque à la torture, je rassemblais autour de moi les instruments de vie, afin de pouvoir communiquer une étincelle d'existence à la chose inerte gisant à mes pieds. Il était déjà 1 heure du matin. Lugubre, la pluie fouettait les vitres, et ma chandelle était presque entièrement consumée lorsque, dans la lueur de cette lumière expirante, je vis s'ouvrir l'œil terne et jaune de la créature. La chose se mit à âner, les membres agités d'un mouvement convulsif. Comment pourrais-je décrire les émotions que je ressentis devant un tel dénouement, ou dépeindre le misérable auquel, au prix de peine et d'un soin infini, je m'étais mis en tête de donner forme. Il avait les membres proportionnés, et j'avais choisi ses traits pour leur beauté. Leur beauté, Dieu tout-puissant. Sa peau jaune couvrait à peine l'entrelac de muscles et d'artères qui la sous-tendaient. Ses cheveux étaient d'un noir luisant, et lui tombaient dans le cou. Ses dents avaient la blancheur des perles.
Mais toutes ces luxuriances ne servaient qu'à produire un contraste plus atroce avec ses yeux délavés, qui paraissaient presque de la même couleur que les orbites grivelées où ils étaient logés, ainsi qu'avec son teint parcheminé et ses lèvres toutes droites et noires. Les divers événements de la vie sont moins inconstants que les sentiments humains. Cela faisait presque 2 ans que je travaillais dur, avec pour seul objet de communiquer la vie à un corps inanimé. Je m'étais à cet effet privé de repos, et j'avais compromis ma santé. J'avais désiré cet objet avec une ardeur qui allait bien au-delà de ce qu'accepte la modération. Mais maintenant que j'en avais terminé, la beauté du rêve avait disparu, et une horreur et un dégoût à couper le souffle m'emplissaient le cœur. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je quittai précipitamment la pièce et restai longtemps à arpenter ma chambre à coucher, incapable de me calmer et de trouver le sommeil. La lassitude finit par succéder à l'agitation que j'avais éprouvée. Je me jetai tout ébahi sur le lit, tentant de trouver quelques instants d'oubli. Mais ce fut en vain. Je dormis bel et bien, mais les rêves les plus extravagants me troublèrent. Je crus voir Elisabeth, resplendissante de santé, parcourir à pied les rues d'Ingolstadt. Ravi et surpris, je la serrai dans mes bras, mais, tandis que je déposais un premier baiser sur ses lèvres, elles prirent la lividité des couleurs de la mort. Ses traits parurent alors changés, et je pensais tenir dans mes bras le corps de ma mère morte. Son corps était enveloppé d'un linceul, et je vis les vers funèbres ramper dans les plis de la flanelle. C'est avec horreur que je fus arraché à ce rêve. J'avais le front couvert de sueur froide, les dents qui s'entrechoquaient, et tous les muscles pris de convulsions. C'est alors qu'à la lueur blafarde et jaunâtre de la lune qui se frayait un chemin à travers des volets, je vis cet être vil, le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau du lit et avait les yeux, si on peut les appeler ainsi, fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvrirent et il bredouilla quelques sons inarticulés, tandis qu'un rictus ridait ses joues. Peut-être dit-il quelque chose, mais je ne l'entendis pas. Il tendit une main comme pour me retenir, mais je m'échappai et descendis précipitamment les escaliers. Je me réfugiai dans la cour de la maison que j'habitais. J'y demeurai le reste de la nuit, marchant de long en large, dans un état d'agitation extrême, écoutant attentivement, percevant et redoutant le moindre son, comme s'il devait annoncer l'approche de ce cadavre démoniaque auquel j'avais si malheureusement donné la vie. Personne au monde ne pourrait supporter l'horreur de son expression. Une momie ressuscitée ne pourrait être aussi hideuse que ce misérable. Je l'avais observé encore inachevé. Il était déjà laid alors, mais une fois que ses muscles et ses articulations furent capables de bouger, ce devint une chose que même Dante n'eût pu concevoir. Je passai une nuit misérable. Parfois, j'avais le pouls qui battait si vite et si violemment que je sentais la palpitation de chacune de mes artères. Parfois, je m'efforçais presque de langueur. Parfois, je m'effondrais presque de langueur et d'extrême faiblesse. Mêlé à cette horreur, je ressentais l'amertume de la déception. Les rêves qui m'avaient nourri et agréablement réconforté durant si longtemps s'étaient désormais mués pour moi en enfer. Et ce changement était si rapide, cette chute si complète. Le matin, lugubre et humide, s'annonça enfin, révélant à mes yeux douloureux et insomniaques l'église d'Ingolstadt, sa flèche blanche et son horloge, qui indiquait qu'il était 6 heures. Le portier ouvrit l'entrée de la cour qui cette nuit-là m'avait servi de refuge, et je sortis dans les rues que je parcourus d'un pas rapide, comme pour tenter d'éviter le misérable, que je craignais d'apercevoir à chaque tournant. Je n'osais point rentrer à l'appartement que j'habitais, mais je me sentais poussé à poursuivre ma course de plus belle, bien que je fusse trempé par la pluie que déversait un ciel noir et déprimant. Foi numa lúgubre noite de novembro que contemplei o resultado da minha obra chegar ao fim, com uma ansiedade que quase raiava pela agonia. Reuni à minha volta os instrumentos que me permitirão transmitir uma centelha de vida à coisa inerte que jazia aos meus pés. Já era 1 hora da manhã,
A chuva batia tristemente nas vidraças e a minha vela estava quase consumida, quando, à sua luz fraca, vi o olho amarelo e baço da criatura abrir-se. Respirou com força e um movimento convulsivo agitou-lhe os membros. Como poderei descrever as minhas emoções perante tal catástrofe, ou esboçar a forma do desgraçado que com tão ingente trabalho construíra? Os seus membros eram proporcionados e eu escolhera as suas feições para que fossem belas. Belas, meu Deus! A sua pele amarela mal cobria o trabalho dos músculos e das artérias. O seu cabelo era preto, lustroso e liso, e os seus dentes de uma brancura de pérola. Mas tudo isso servia apenas para tornar mais horrendo o contraste com os olhos aguados, que pareciam quase da mesma cor do branco sujo das órbitas em que estavam implantados, com as rugas do rosto e com os lábios pretos e direitos. Os diversos acidentes da vida não são tão mutáveis como os sentimentos da natureza humana. Eu trabalhara arduamente durante quase 2 anos com o único objetivo de insuflar vida num corpo inanimado. Para isso, privara-me do repouso e arruinara a saúde. Desejara aquele momento com um ardor que ultrapassava muito a moderação, mas agora que terminara a beleza do sonho, dissipava-se e no meu coração só havia um horror e uma repugnância indizíveis, incapaz de suportar o aspecto do ser que criara. Saí a correr do aposento e refugiei-me no quarto, onde andei muito tempo de um lado para o outro, incapaz de serenar o suficiente para dormir. Por fim, a fadiga sucedeu ao tumulto em que vivera até ali, e atirei-me, vestido, para cima da cama, faminto de uns momentos de esquecimento. Mas em vão. Embora adormecesse, o meu sono foi perturbado. Pelos mais horríveis pesadelos. Julguei ver Elizabeth, cheia de saúde, a caminhar pelas ruas de Ingolstadt. Beijei-a, encantado e surpreendido, mas mal os meus lábios tocaram os seus, deixaram-nos lívidos com o pálor da morte. As suas feições pareceram modificar-se e julguei ter nos braços o cadáver da minha mãe, envolto numa mortalha em cujas pregas passeavam vermes. O horror acordou-me, quando, à luz fraca e amarelada do luar que se coava pelas persianas, vi o desgraçado, o miserável monstro que criara. A testa aperlou-se-me do suor frio. Comecei a bater os dentes e os membros tremeram-me convulsivamente. Afastou a cortina de cama e os seus olhos, se olhos se lhes podia chamar, fitaram-me. Abriu a boca e emitiu alguns sons inarticulados, enquanto um sorriso lhe enrugava as faces. Talvez tivesse falado, mas não o ouvi. Estendia uma das mãos, como se quisesse deter-me, mas eu fugi. Corri como louco pela escada abaixo e refugiei-me no pátio do prédio onde morava. Lá fiquei o resto da noite, a andar de um lado para o outro, preso da maior agitação, duvido atento, captando e temendo cada som, como se me fosse revelar a aproximação do demoníaco cadáver a que me tão miseravelmente dera vida. Oh, mortal algum suportaria o horror daquele rosto, uma múmia a que fosse dada a animação
não seria tão hedionda como aquele desgraçado. Ao vê-lo, ainda incompleto, achara-o feio. Mas quando os seus músculos e as suas articulações adquiriram capacidade de movimento, transformam-se num tal horror que nem Dante teria sido capaz de o conceber. Passei uma noite atroz. Às vezes, o meu pulso batia tão depressa e com tanta força que eu sentia a sua palpitação em todas as artérias. Outras, quase caía de languidez e extrema fraqueza. De mistura com o horror, atormentava-me a amargura da desilusão. Os sonhos que, durante tanto tempo, tinham sido o meu alimento e o meu repouso, tinham-se transformado num inferno. E a mudança fora tão rápida, a derrota tão completa. Fria e úmida, rompeu finalmente a manhã e revelou aos meus olhos insonnes e doridos a igreja de Ingolstadt, o seu campanário branco e o relógio que marcava 6 horas. O porteiro abriu o portão do pátio que naquela noite me abrigara e saí para a rua. Comecei a andar em passadas rápidas, como se pretendesse fugir ao monstro que temia encontrar a cada esquina. Não me atrevi a regressar à casa onde morava. Continuei sempre a andar, embora encharcado pela chuva que caía do céu carregador e ameaçador.